Ok, Keiko, si quieres compartir ya. Cuando Ok, quieras. comparto. A ver, primero voy a asegurarme de que todo se vea bien. Vale. Vale. Uy, confirmadme. ¿Se ve correctamente? Sí, Sí, sí. muy bien. Bueno, presentarme, bueno, ya me he presentado fabulosamente Jordi. Muchas gracias por la oportunidad de compartir aquí con tanta gente y tanta gente interesada esta pequeña charla. La voy a dar en castellano, me disculpo, porque bueno, considero que todavía no tengo suficiente nivel de inglés, a lo mejor para expresar algunos de los conceptos que quiero expresar, y italiano no tengo ni idea. Pero bueno, intentaré hablar lentito, a ver si todo el mundo me puede ir escuchando. Bueno, esta charla está basada principalmente en mi tesis doctoral, que como ha comentado Jordi, es reciente, desde hace unos meses, y está íntimamente ligada a mi ciudad, a mi contexto y a mi propia práctica, tanto como artista como investigador. Todo realmente está ligado. Se llama, como veis, política cultural libidinal, ¿vale? Haciendo una referencia evidentemente al deseo de los poderes por asumir o asimilar las prácticas contraculturales, la que ya sabemos que es el origen de tanto del graffiti como del street art. Ahora lo explicaré un poquito mejor. Y por eso lo he nombrado algo irónicamente de AliExpress al street art, ¿no? Como dos marcas de consumo rápido. A ver si aquí. Vale, bueno, comenzar con este pequeño diagrama en el cual, situado en el centro, está mi propia ciudad, que creo que es de lo que hablamos aquí, de poner en común nuestros contextos y ver las diferencias y las similitudes que hay entre ellos. Y bueno, hago una referencia a estos tres movimientos, digamos el arte urbano, el graffiti y el muralismo, que como sabemos el muralismo entronca tanto con el graffiti como con el arte urbano. Hay un gran cambio en ambos a partir de Internet y las redes sociales, y en este caso mi posición es ligar la contracultura al arte urbano original, no al que después precisamente ha sido asimilado, y el graffiti como una subcultura que tiene sus propias reglas y funciona aparte, ¿verdad? Eh, el muralismo, ¿vale? Que es esta disciplina que está asociada a estos dos movimientos, no puede no ser ni político, ni social, ni evidentemente tener características económicas y consecuencias económicas palpables. Y de eso lo veremos ahora con algunos casos de estudio. Todo ello nos conduce al sistema en el que actualmente los países occidentales nos movemos, que es el neoliberalismo, y por supuesto a esas asimilaciones y a las contradicciones que también provoca en artistas e investigadores, como en mi propio caso, todo este enjambre de cosas, ¿no? Bien, en cuanto al contexto al que me voy a referir, como he dicho, es la ciudad de Málaga, que es una ciudad del sur de España, en Andalucía, en la cual ahí tenéis un pequeño mapa en la cual señalo los barrios en los que más se han dado estos movimientos. Sin embargo, estamos hablando de la ciudad como capital, pero en la ciudad, la provincia de Málaga, observamos este mapa. Y es muy llamativo observar cómo la mayoría de festivales y eventos, especialmente de muralismo, que es de lo que principalmente voy a hablar, se sitúan en lo que llamaríamos, bueno, lo que se llama la Costa del Sol,
que es un lugar pues, absolutamente unido al turismo. Ahí es donde han proliferado estos eventos por encima de muchísimos otros. Y esto tiene evidentemente pues, unas razones. Bien, no podemos no hablar del contexto político de esta ciudad y de tantas otras que viene pues, de ese neoliberalismo pues, de los años 80 con Margaret Thatcher, Ronald Reagan, que en la versión cañí, podemos decir, de, de Málaga, se traduce en la figura de la que fue primera alcaldesa del Partido Popular, un partido el Partido Conservador Español de derechas, que es la señora Celia Villalobos. Ya en los comienzos hubo contestaciones desde el graffiti a Celia Villalobos, como vemos en este ejemplo, en el que se boicoteó una jam de graffiti a principios de los 2000 porque hubo una limpieza total en la ciudad de lugares en los que se practicaba el graffiti con relativa libertad. Después, en esa misma época y a esa limpieza de graffiti responde también la creación de una política cultural en la ciudad unida a la masificación de los museos. De pasar de tener unos 3 museos que tenía la ciudad, actualmente, en menos de 20 años, tenemos 40 y pico, más de 40 museos, ¿no? Esto parece una broma, pero la verdad que no lo es. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a ver es esta idea, ¿no? La cultura es algo que funciona como un nexo, pero un nexo interesado, ¿no? Entre el marketing y, por supuesto, entre el turismo. Bien, como digo, me voy a centrar fundamentalmente en el muralismo. El muralismo como la disciplina del arte urbano que principalmente es la que ha sido explotada desde el boom, ¿no? del arte urbano que podemos situar a principios del siglo XXI y por supuesto la festivalización que sería a partir de, bueno, podemos hablar, poner ese hito de 2008 con la exposición de Street Art en la Tate Modern, ¿no? de Londres. Entre las tipologías de muralismo, yo voy a diferenciar entre el muralismo comercial, el institucional y el independiente. Entre el muralismo comercial, bueno, podemos ir a Los Ángeles con estos grandes murales comerciales para marcas muy conocidas. Pero también lo estamos viendo actualmente, estos murales continúan haciéndose, como en este caso el mural por la agencia Colossal Media, que además es una agencia muy criticada por la gentrificación que especialmente ha producido en barrios como Williamsburg, en Nueva York. Tenemos también casos en España, el mural de Okuda para Zalando, ¿no? Para la gran marca de ropa. Pero también tenemos casos en mi ciudad, en el contexto del que estoy hablando, que es Málaga, que es esta pintura comercial camuflada, ¿no? Se llama el patio del tiempo. El patio del tiempo realmente es el logo de una famosa cerveza malagueña que casualmente era la que patrocinaba esta intervención, ¿verdad? Es el logo de Cerveza Alhambra. Tenemos casos interesantes también, como el hecho de los tantos que se anotan los ayuntamientos, como en el caso de Estepona, en el cual quisieron hacer el mural más grande de España por este señor, que es un artista, que se llama José Fernández de los Ríos, que posteriormente a este hizo también el mural más grande de Europa y ahora está en la tarea encomiable de hacer el mural más grande del mundo. Todos en Andalucía, todos los va haciendo. Una historia berlanguiana. Pero tenemos también los murales monumentales de toda la vida, también en otra localidad de Málaga, que son murales homenaje a grandes figuras, en este caso al Marqués del Duero. Es decir, estos murales continúan
haciéndose, son murales, bueno, entendemos como un mural institucional en toda en toda su potencia. Pero están los murales independientes. Los murales independientes tuvieron su eclosión quizá, al menos en España, el Raval, en principios de los 2000, por ejemplo, con los murales que hacía ONG Crew, o incluso actualmente muchísimos artistas urbanos que continúan experimentando con el mural. Es decir, esto se sigue dando, aunque realmente está bastante opacado por todo lo que encontramos, especialmente en prensa. Bien, en cuanto a los casos de estudio, y vamos a hablar ahora exclusivamente de la ciudad, del contexto de que estoy hablando, que es Málaga. Si nos fijamos en los antecedentes, esto es una ciudad que realmente no tiene apenas historia en este sentido. De hecho, es una ciudad que peca de eso, ¿no? Peca podríamos hablar de adanismo, ¿no? De creer que siempre está surgiendo algo nuevo sin realmente llegar a cimentar algo, ¿no? Y de esto tienen realmente mucha culpa, bueno, los más de 24, 25, 26 años de política conservadora en la ciudad. Este es un graffiti del grupo pionero Agustín Parejo School en 1987, que practicaban este tipo de graffiti irónicos en esta ciudad. Fue una auténtica rara avis porque ni se siguió una línea ni absolutamente nada, fue algo fugaz, pero muy, muy interesante y muy reconocido a nivel estatal. Ya en esa época, antes de esa época, también entró evidentemente el hip hop en la ciudad, y realmente eso sí que fue lo que digamos que enraizó fuerte en el terreno malagueño, ¿no? Como en tantas otras ciudades. Realmente entró como una moda, ¿no? Una moda por los medios, por la televisión, etc. Todo lo que seguro que conocemos. Este tipo de murales son son de esa época. Hay una cosa que es muy interesante en la ciudad de Málaga, y es que este mural, del cual solo tenemos un fragmento, no está el fragmento entero, es curioso porque ese es el primer referente de la mayoría de escritores pioneros de la ciudad de los años 80. Pero la historia que hay detrás del mural es que se trata de un mural comercial. Este mural era encargado a unos chavales eh, de 15, 16 años, que son los primeros que empezaron a pintar en la ciudad, por el dueño de un pub, por el dueño de un bar, que además era locutor de los 40 principales. Él les pagaba la pintura para que pintaran el nombre de su bar por distintos sitios de la ciudad. Es decir, esa idea del graffiti comercial o institucional no independiente se puede encontrar desde los inicios más inicios de estos movimientos en esta ciudad, aunque ni siquiera lo sepan quienes se basaban en ello, lo cual es ya algo verdaderamente llamativo. Ya metiéndonos en el siglo XXI, evidentemente lo más importante van a ser la irrupción de Internet y de las redes sociales con webs y páginas especializadas, la apertura de tiendas especializadas en la ciudad, como el caso de Star Wars, donde se compartía, etcétera, la celebración de innumerables jams que vemos por aquí, pero también la inclusión de elementos de street art, ¿no? Como estas plantillas que empezaron a aparecer en esos mismos años, en estos años en los que el graffiti y el arte urbano convivían de manera armónica, porque todos los artistas urbanos que había o que hacían arte urbano realmente eran escritores de graffiti, venían del graffiti. Realmente no había una conciencia de que fuesen cosas estrictamente diferentes. Esto empezó precisamente cuando empezaron en los medios a propagarse o a darse ciertos privilegios en festivales a los grandes murales, y dejando a un lado o marginando
el aspecto del graffiti. Es en esa época, es en esos finales de los años, de la primera década de los años 2000, cuando se produce precisamente la mayor escena de treneros, de escritores de graffiti que pintan sobre trenes en la ciudad. Y es precisamente en respuesta a todos estos festivales y modas que se estaban dando en esa época. Como digo, el año 2013, de 2013 a 2023 es cuando se produce un auténtico paradigma en la ciudad. Entre los festivales, el más conocido que vamos a ver es el Festival Mouse. Este festival es organizado por el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Es decir, estamos encontrando un festival de arte urbano, de muralismo, básicamente, aunque tenía otras disciplinas, pero el muralismo era el estandarte, con grandes nombres de la escena mundial, que después iban a parar o tenían algún tipo de relación o interés con el Centro de Arte Contemporáneo. No podemos hablar del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga sin hablar de la figura de Fernando Francés, ¿no? de su director, un director con muchísimas polémicas, muy controvertido, que incluso tan controvertido que actualmente, hace unas pocas semanas, este Centro de Arte Contemporáneo ha cerrado sus puertas. Este era el mapa tridimensional del lugar en el que se celebra el mouse. No se puede entender el mouse sin entender el proceso gentrificador que había detrás de él. El mouse se celebra, ese festival se celebra específicamente para lavar la imagen de un barrio. Es la primera gran lavada de imagen de este barrio. Un barrio que no voy a decir que era un barrio realmente deprimido, pero sí era un barrio en semiabandono. Este barrio, evidentemente por determinados intereses inmobiliarios, fundamentalmente ligados al turismo, se empieza a regenerar, revitalizar a través del muralismo de gran formato. Y el comisario de estos murales es Fer Francés, el hijo del susodicho, de Fernando Francés, también. Esto es interesante para entender las dinámicas que existen o han existido en la ciudad, que son realmente muy significativas para estudiar este tipo de procesos y qué relaciones puede haber, si son positivas, si son negativas. Estos son dos de los murales, ya os digo, el estandarte, que están a espaldas del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga y se convierten en hitos gráficos de la ciudad. Por supuesto, ha habido muchas críticas en torno a la falta de contexto, de contextualización que tienen estos murales, a los que se catalogó acertadamente como murales paracaidistas, ¿no? O artistas paracaidistas. Tengo que decir que en este festival yo participé, era, muy joven, pero entonces yo también participé. Eso me da también una visión desde dentro de todo esto que puedo ir comentando. Pero no solo participé yo, sino que participaron absolutamente, se intentó integrar a todo el movimiento, no solo internacional, sino también local, ¿vale? Local, porque se sabía también que el movimiento local iba a responder, entonces se integra, se asimila para que no sea conflictivo de alguna manera. Aún así, después hubo problemas porque evidentemente el trato no fue el mismo a los artistas locales o digamos a los artistas locales que pintaban en pequeñas persianas que a los que pintaban en grandes murales. Este festival ha continuado, se hizo otra edición también muy controvertida en el cual Fernando Francés, este director del centro, ex director del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, volvió a ganar la gestión, pero a la tercera convocatoria, porque las dos anteriores se anularon. Estos fueron algunos de las intervenciones de la segunda edición, que como veis son los nombres, uno de los nombres más importantes de la escena mundial, Felipe Pantone, Kenny Scharf, y después también esto arrastró a otros festivales anexos al MAU que quizás no tenían ni mucho menos el mismo presupuesto, pero también buscaban o ya se sumaron a esa idea de
gentrificación, revitalización, como queramos llamarlo, el eufemismo es el mismo, pero al final las consecuencias son las mismas. Es este, por ejemplo, Boulevard. Tenemos también este que es algo distinto, el UMA Mural Art Project, que está dedicado exclusivamente a la universidad. Por lo tanto, podríamos decir que es verdad que con diferencias se han hecho de otras maneras y se pueden hacer de otras maneras y se proponen otras maneras de gestionar este tipo de eventos, aunque realmente todos muy alejados de la idea crítica que quizá debería o tendría la oportunidad de poseer un tipo de arte público, como es el muralismo. Esta conflictividad, digamos que se aparta o se intenta ocultar o que no esté necesariamente ahí, porque generalmente no conviene a casi nadie. En Estepona también vamos a ver ejemplos, que es un municipio también de Málaga. Ya hemos comentado antes el del mural más grande de España, pero bueno, hay muchos más. O, por ejemplo, el caso de Ronda, otro gran municipio de la ciudad de Málaga, en la que vuelve a intervenir el artista Okuda. Con estos murales, que además fue muy, muy interesante, podemos decirlo, por decirlo de alguna manera, porque este mural fue para un proyecto que se llama Rebranding Ronda. O sea, directamente la idea está ahí, ¿no? O sea, es darle una nueva cara a una ciudad que ya de por sí tiene una historia tremenda a nivel tanto artístico como cultural. Decir que este proyecto se hizo exclusivamente para ir a la feria de Fitur, para patrocinar Ronda en Fitur. Hay unas fotos muy interesantes del artista con los políticos allí en la feria. Todo esto también lleva a las exposiciones de arte urbano en la ciudad, o relacionadas con el arte urbano. Tenemos esta que fue en 2013, precisamente cuando fue ese primer mouse, que como digo, entró como en tromba, ¿no? El arte urbano entró por las calles, entró en esta primera exposición, que además es muy significativa, porque la primera exposición relacionada con el arte urbano no es de un artista urbano, sino de un coleccionista de arte urbano, que presenta pues una suerte de, podríamos decir, de Toys R Us allí. De hecho, la mayoría son toys, no en el aspecto de los escritores de graffiti, sino en el aspecto de los objetos de arte. Decir que yo también participé en este centro de arte con intervenciones murales, como otros grandes artistas que participaron también en esa época. Vemos ahí a Caos, vemos a Miss Van, vemos a Ogemeos, otros artistas locales también han intervenido en esa pared que yo intervine, como es el caso de Imon Boy hace tan solo un añito. Pero también hubo becas y también en esas becas entramos artistas urbanos, como es este caso, como es este otro, son becas también, en las que el arte urbano o los artistas que han trabajado en la calle entran ya en esas becas a las que antes era más complicado entrar con ese tipo de trabajos. Es decir, estamos viendo toda esa asimilación, ya digo, no necesariamente negativa, pero que se ha enfocado de maneras, digamos, extrañas. ¿Vale? Estos son más casos de artistas que han participado en este tipo de becas. Tengo que decir que en Málaga hay distintas sucursales de museos. Aquí estamos viendo el caso de la térmica, también hay un museo ruso, hay un centro Pompidou, hay un Thyssen. Todo ese AliExpress que yo comentaba es lo que realmente observamos, ¿no? En este tipo de centros, ¿no? Son como centros low cost, ¿no? Son como el almacén de los grandes centros. Museo Picasso también, con otra intervención que en este caso hice yo mismo. Pero también algo de galerías. Hay que decir que las galerías de esta ciudad no han llegado. Esta galería, que es la que ha apostado por ciertos artistas urbanos, se encuentra en la ciudad de Marbella, que es también un municipio
bien conocido de Málaga, con toda también la historia que tiene Marbella y evidentemente ahí pues existe mercado, por todo ese mercado ruso y árabe, que son bueno, los grandes compradores de, por ejemplo, la Galería Justo Giner, que tiene una de sus sedes en la ciudad de Marbella. ¿Vale? Tenemos también todos estos casos, que como veis muchos se repiten, son esos artistas tanto locales como internacionales que ya han participado previamente. Bien, voy a ir terminando, que creo que estoy casi en la hora. Para terminar, bueno, me gustaría comentar esta pequeña cita, ¿no? El espacio público ha sido consumido y reemplazado por algo similar al tercer lugar, ejemplificado por los cafés de franquicia. Estos espacios son siniestros solo por el poder que tienen para replicar su mismidad. Si cambiamos la palabra espacio por murales, pues funciona exactamente igual, ¿verdad? Estos murales son siniestros solo por el poder que tienen para replicar su mismidad. Es decir, no hay contexto, no hay contextualización. Y no hay contextualización porque no interesa y porque no da tiempo tampoco a producir a ese ritmo. Solo terminar con algunas imágenes que se han ido produciendo en los últimos 2 años, una cosita así, que es, por ejemplo, además los artículos, los titulares de periódicos siempre son fabulosos, porque reflejan muy bien lo que realmente son muchas de estas intervenciones. Entonces nos dicen aquí, otro veis para el sojo malagueño, es decir, otro más, ¿no? Hay unos cuantos, es como otro regalito de Obey para el sojo malagueño. Pero es que también hemos tenido procesos directamente violentos, ¿no? Podemos hasta incluso decirlo, incluso pornográficos, ¿no? En el caso de Málaga desembarca en Shanghái con Picasso como gran reclamo turístico. Es decir, el Ayuntamiento de Málaga ha realizado una suerte de estrategia turística en la cual ha ido por diferentes ciudades del mundo realizando murales en los que, bueno, va reflejando, representando los principales tópicos de la ciudad, entre los cuales, por supuesto, tenemos al gran maestro, ¿no? Al señor Picasso. Pero tenemos también unos titulares también extraordinarios, ¿no? Como el caso de uno de los artistas internacionales de la ciudad que pone: mi obra es muy fácil de entender. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada que entender, ¿no? Entonces, es una frase también fabulosa y fantástica que refleja también muy bien lo que se mueve, ¿no? En estos contextos. Y, por supuesto, ya vemos cómo se desecha todo lo que no interesa y como ya estamos viendo que el graffiti y el arte urbano está pasando de moda, ahora lo que quizá interese son los jardines verticales. Entonces, adiós grafitis, hola jardines verticales, ¿no? Para también regenerar este espacio que está feo fundamentalmente a la vista de los turistas. Y por último, bueno, decir que ante esto muchas veces lo mejor es silenciarse o no intervenir o intervenir de otras maneras en el espacio público, pero siempre hacerlo consecuentemente con lo que se entiende que debe ser una ciudad y, por tanto, un arte inscrito en ese lugar y en ese espacio. Muchas gracias. Jordi, no se te oye. Vale. Ahora, ¿no? Ahora te escucho. Vale, disculpad. Nada, gracias, KEKO, por tu intervención extraordinaria, muy necesaria, esta visión crítica del espacio público de Málaga, que creo que es muy paradigmático y muy significativo de lo que está ocurriendo no solo en el Estado español, sino en muchos lugares del mundo, por ese estudio tan refinado y también desde ese punto de vista en el cual tú estás inmerso, ¿no? Que creo que también es interesante, como tú has puesto también en valor, ¿no? Hacerlo un poco desde dentro sin perder la perspectiva crítica. Y nada, Isabel, cuando quieras proseguimos. Vamos un poco también con el tiempo. Tenemos aquí el chat para si queréis participar. De momento, bueno, vamos bien, ¿no? Porque no, cualquier cosa, pues bueno, vamos leyendo por aquí y
cuando proceda, pues vamos también a parar para poder que los artistas interpelen o sean interpelados por los oyentes o las oyentes que estén ahora mismo online. Cuando quieras, Isabel. Gracias. Okay, so now we're going to continue in English with the next speaker. I think there is a comment that it's a petition in the chat for you, KEKO. So if you want to check it, Sylvia was asking for your email address. Okay. So our next presenter is Jaume Gomez. He's a member of INDAGUE. He's a graphic designer and holds a PhD in art history. Jaume is also a very active researcher, and his list of publications, as well as his contributions to publications, both as co-author or as an editor, is very long. And probably the most outstanding of all these publications and projects is the book Barcelona Shutdown, which is about the history of graffiti in Barcelona, and that he edited along with the collective Blood and Madness. I hope I said it right. He also publishes his own zine that is entitled Strictly Toys. And the subject and the title of his presentation today is Some Cases of Rural Graffiti in the Mediterranean Context. So we're going to change entirely from going to city centers to rural areas. So, Jaume, when you're ready, the floor is yours. Thank you, Isabel. So I share the screen. Maybe now everybody sees the screen? Yes. Yeah? Okay. So, well, my conference today is about, as Isabel said, some case studies on rural graffiti in the Spanish Mediterranean context. Oh. And as Isabel said before, these are several of my books. Levantarse Otra Vez is getting up 40 years later with Craig Casteman was probably the most known book, and it was launched by INDAGUE. And the others are more focused in graffiti scenes. So one of my focus should be graffiti, always is related with this topic. So this conference of today seeks to answer three major questions. Is there really such a thing as rural graffiti? And what, if anything, what characterizes the rural graffiti? And does rural graffiti make sense that does not take the city into account? So we can define easily the rural graffiti as a graffiti made in a rural context and villages out of the city. But if we use this simple definition, we find that we open up meanings to other kinds of writing as well. Depending on our focus, we can think rural graffiti as testimonial writing made by farmers, made by peasants. We can understand rural graffiti as youth writing made in a rural context, or we can understand rural graffiti as a toy graffiti made by youngsters of rural areas. Instead of that, we decide to put the focus on rural graffiti as quality contemporary graffiti made in rural context and villages. So this is a small table of contents. We will see next a small geolocalization. We will talk about objectives and getting up in subway graffiti, the context and the meaning, the tools, the vehicles and access in the rural graffiti, and also the experience and the value of the actions. And at the end, we talk about different ways to open a different kind of creativity that rural writers do.
Well, the location about this conference bring us opportunity to make a small journey through the Mediterranean that will take us to see the creations of 11 writers who work from Alicante to Girona in the Spanish Mediterranean area. So we will see actions about Russell and Chocone, RGB crew, Luiso, Luce, Los Chichos crew, Derok and Odin. This is the map. This is the journey from below to above. This is the sense of our journey today. From the south of Valencia, or maybe Alicante, to the top of Girona. This is Villa Joyosa in Alicante. And Russell and Chocone from TVB belongs to this space. We can go also to Valencia in Alchemist zone to see RGB crew pieces, Tusco and Isnot. We will go to Valencia city to see the pieces from Luiso, from Pajones crew, and Lucy. It belongs from Yes Crew. Yes Crew is a graffiti crew from Spain and Belgium. We go up to Valencia, to Sagunto city, to see the pieces of Los Chichos crew, Les Antone. We go to Barcelona, Lleida and Tarragona to see the pieces of Derop, GBS. And also we go to Girona in the border between France and Spain to see a small actions from Odin. Okay, when we talk about objectives and getting up related to urban graffiti, we can think that rural writers initially reverse the meaning of getting up and the visibility, because they choose to paint in a barely visible spaces or even in hidden spots. And these kind of hidden spots are initially reverse the meaning of the way to getting up, the main objective of graffiti. This is probably this is a good sample. It's a piece in the middle of nowhere in what we can understand as a third landscape or open nature, with a background, with a wall, clean spot made by my concrete, and the piece is hidden with a tree. And if on the photo put the focus on this kind of hidden or difficult visibility, or what really common are the spaces under the bridges, tunnels. This is Pastore, and it's not from RHB crew under a bridge. This is always a case of third landscape, so nobody goes there. Nobody goes to these spaces. Only probably workers from highway or no more. Just it's a space from writers, but it's a kind of hidden graffiti. This is a big tunnel with a kind of throw-ups or simple pieces in two colors made by Les, Lucy, and Tone.
And there is under the bridge also, it's a magic walk, because it's a kind of a big walk. You can do a big walk, finding a lot of bridges and mixing nature with these bridges. Or even this kind of swimming pool for peasants in the middle of the mountain that is absolutely hidden. You can only see the pieces in this angle, because it's not there is not a way to go there. So the context in rural graffiti has a lot to do with the possibilities for actions. Tunnels, dead ends, sewers, walls between mountains, abandoned factories, industrial heritage, abandoned vehicles, water tanks, secondary railway tracks. All these places has a particular surfaces to be painted because they have a special patina, different patina. Always these kind of textures are more raw, stony, rusty, and often the spaces have unstable floors, pillar rings. So the conditions of the graffiti are really different from the graffiti in the city. There is abandoned trucks that let's make these kind of throw-ups. This is a classic spot under the bridge again. In the case of Tone, it's a geometric piece by Tone that he understands very, very, very nice the power of the background, because the concrete wall is probably the 50% of this action. Even the outline of the piece is really close to the color of the background. This is the power of the rusty or the rusty textures, and the concrete eroded walls has a really value as a texture, and always as a clean spots, because in the city it's very difficult to find clean spots. But if you really make a good explorations in this kind of natural areas, you can find this kind of magic spots. This is a sewer which Lucy goes there and maybe this kind of absolutely hidden invisible piece just for rats and maybe for garbage. Or inside factories, there is more common also in the cities, but is common also in urban graffiti. Or abandoned places like abandoned farms and houses. Or this is another typology, the piece in the middle of nowhere. Well, in the middle of a field in Valencia, Luiso uses this kind of farm pool to put this piece, but this is a piece that nobody sees if don't go to the middle of nowhere. The value is sometimes the moment that you spend, the time that you explore, and at the end, the photo that you gave. So seeking the sense of the context. As I said, many of these spaces have a certain unique exclusivity, as most of them are clean spots, appropriated for the first time and without competition with other writers. This is an interesting fact for some writers. For this reason,
for this reason, value is often given to pieces where the background, concrete, stone, brick, metallic rust, this kind of background takes an extra dimension, as I said. And the nature has the same power. Nature is the magic background for these pieces. You can find this kind of huge clean spots in which you can put 3 or 4 pieces above one from the another. You can find this kind of stone walls. Or you can find this kind of strange tunnels in which make throw-ups has not sense because nobody goes there to see the throw-ups. But it's just for fun, it's just for exploration, it's just for exploring different spaces and don't have competition with other writers. Or these big structures, hydraulic structures, in which you can put a piece in the middle of the nature, playing with the colossal architecture, but at the end, as a graffiti, has a relative sense. It's more, has sometimes a kind of a spiritual value for the writers. Lot of sewers, lot of pieces in the middle of nowhere. Even railways, abandoned tracks in which you can put your name, but these trains don't run. Has not sense as a graffiti movement. Well, the tools are basically the same, but sometimes some writers make roller extenders using tree branches, using stones and coal for do tags, use river water to mix paint, or even make dyes out of charcoal. But they are the really exception. Most tools tend to be aerosol, plastic paint. And we can think also that there is a tendency in this kind of rural graffiti to carry lightweight because writers sometimes need to walk miles to find a spot. So there's 2 samples of tank incisions with stones, like ancient people do. It's a sample of just plastic paint with a roller, plastic paint, plus spray cans as a kind of throw-up. But this photo, for example, has all the sense with the nature background. The nature background explains all, because if you cut the photo and see the pieces, you can understand that it's a kind of visible piece. But if you put this photo in this way and you share it, it's another thing. There is another meaning. Jaume, Sí. tienes que ir ya terminando. Okay, sorry. So you can plastic paint, but plus spray cans to do big murals, vehicles like bikes, vans, cars, freights, and the value of the experience in these places. We can share a lot of photos about these kind of experiments and the living of the aroma of these places and the value of the photography that we share. At the end, the open creativity to another meanings, more linked to the urban art. So we want to end with this piece that is did by me
and is linked with the Pastori of Trento in Italy as a kind of link with Inward and INDAGUE. So I have a little bit conclusions, but I talked about all the points of the conclusion, so they not needed. So thank you. Thank you, Jaume. Sorry that I had to interrupt you, but I think you did a very good job. Don't worry. And it was fascinating. And such an original viewpoint of graffiti. Actually, I forgot to tell you, to tell everyone before when I was introducing you that you were going to speak also from the perspective of a graffiti writer who actually had the opportunity of being there, not only as a researcher, but also as a writer. But I think you already clarified that. And the pictures are incredible. It's wonderful photography as well. Thank you very much. Thank you. Unless anyone has any comment or any questions, maybe we can go to the next presenter. Jordi, continuamos si nadie tiene ninguna pregunta y después, si hay algo, lo comentamos. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Bueno, gracias Jaume, por tu presentación, también muy interesante, como ha dicho Isabel, sobre esas otras zonas, otros modos de alejarse de la ciudad. Al final todo como que nos lleva hacia un lugar, ¿no?, determinado. Bueno, voy a presentaros el próximo ponente y el último de hoy, que es Santiago Morilla. Bueno, si hay pocas personas que realmente han investigado y que han ido más allá de lo que supone intervenir en el espacio público, lo digo así de modo muy abierto, ese es Santiago Morilla, sin duda, ¿no? Él se define como artista multidisciplinar, investigador y docente. Os voy a leer un poquitín su currículum: Premio Extraordinario de Doctorado en Bellas Artes en 2021 por la Universidad Complutense de Madrid, en la cual actualmente da clases, nutritivas clases en grado y en máster, en asignaturas como intervenciones y acciones en el entorno, pintura mural, arte urbano, estrategias artísticas, clases en las que él, más allá de su experiencia como artista e investigador, pues organiza desde allí muchísimos intercambios, congresos. Realmente es un perfil docente en el que vincula muchísimo lo que se está haciendo hoy fuera de las aulas, que eso me parece importante a subrayar. Desarrolla su investigación basada en arte, en el ámbito de las sinergias entre espacio público, posnaturaleza, tecnologías situadas, con especial interés en las intervenciones site-specific, el arte ecocrítico y la visualización de datos. Ha expuesto su obra en muchísimos países alrededor del mundo, bueno, en New York, en ciudades en Corea del Sur, en Roma, una gran experiencia en el ámbito italiano. Vuelvo a decir, ya que estamos en ese contexto, ¿no?, donde muchos de nuestros oyentes están aquí en Italia. Y también ha obtenido premios, becas, artes plásticas en la Real Academia de España en Roma y en otros lugares. Y bueno, actualmente está en proceso, sigue investigando, sigue provocando proyectos, sigue trabajando también como curador, muy implicado también en publicaciones, muy interesado en que las cosas queden a nivel de investigación, por supuesto, pero también con una perspectiva muy crítica, sobre todo para abrir, que creo que es muy necesario en el contexto de estos intercambios que estamos haciendo ahora, en estos encuentros, en el que veremos porque al final son cosas que no, como que no tenemos en cuenta, ¿no?, más allá del antropocentrismo, ¿no?, de situarnos nosotros como siempre hacedores o personas que tienen que provocar lo que está ocurriendo en el espacio público. Veremos que también hay otros seres humanos o no humanos que también están allí, que son importantes tener en cuenta, y del buen uso de las nuevas tecnologías para tener ese foco crítico respecto a lo que está sucediendo en el espacio público hoy desde una perspectiva sostenible y crítica. Muchas gracias, Santi, por tu intervención. Ahí te dejo. Thank you so much. Wow. Thank you, Jordi, for this introduction. I'm going to share my presentation. Just
please tell me if you see it properly. Let me check it. I have to reproduce. Okay. Do you see it? Sí. Okay. Okay. Thanks for joining me today. It's very nice to see so many of you there. I would like to thank INDAGUE and Ingvar to invite me here to give this talk. Well, English is not my strongest point, but okay, I will make an effort to make myself understood. Please tell me if I commit some errors or mistakes, or if anything is not understood. Okay, my talk is artistic interventions located in hybrid space, introduction to post-location art. You see that there are two terms that maybe they are kind of tricky: hybrid space and post-location art. I will try to explain them through my presentation. Okay, Jordi already told you that I'm an artist and a teacher in Madrid, but the important thing here is that I am focused on the synergies between art and technology as a medium of knowledge, perception, and action on what we know as hybrid space. These are the main areas of my research. These three nodes or corners of this triangle represent my statement, and I want to introduce it just briefly. I define myself as a multimedia artist rather than a urban artist, just because with this tradition of conceptual art, I confess that I mix and select media to formalize an idea in the best possible way. I mainly do video performance, but also site-specific, as Jordi told before, medium-specific projects designed to be located in a certain context, outside of which they lose their symbolic potential. I'm also very interested in interactive experience installed in the public space. The second node is appropriate technology. That is basically the use of technology focused on geographical, material, and political context. The most appropriate technology produced with local materials for the real needs of the context where it's located. It's a situated technology. I also work with, I pay tribute to bike machines and solar punk, and all my prototypes are open source and participate with this do-it-yourself philosophy. I love data visualization as well. And at the end is the third node, that is hybrid space. You all know that the space, the production of a space has changed so fast and is shared with other agents in a complex system. That's why I'm really interested in design interfaces to promote interspecies communication. I mainly relate my art with plants and sensors in cybernetic systems and biotopes. So these are my cloud, the cloud of my statement. All the concepts are mixed. Disculpa, Santi, ¿has pasado la primera diapositiva? Sí, he pasado, yes. Vale, yeah. no, solo estamos viendo todavía la portada. Oh my God, okay. Claro, entonces... I am already in the fourth. Okay. Adel, yo tampoco había caído. Gracias. Okay, what about now? You see it now? Ahora sí. Okay, ¿por qué? Why is not running properly? I don't know. Reproduce. Let's see here. No, sorry. Ahora vemos la segunda. And now you see this one? Sí, creo que es la segunda, ¿no? With four black squares. Yes. Hybrid space from computational turn to ubiquitous computing.
move to the fifth one. Okay, can you see it now? No, we're still on the same one. Sí, Now resitúate. we are on the hybrid space. All right. I guess we have a problem here. Sorry, because visualization. Okay, I did it before, but now I don't know how to do it again. Sorry. Sorry. Okay. No. Sorry. Well, I'm gonna do it by hand. I mean, I'm gonna do it. Okay, I'm gonna do it. I don't know how to do it. Sorry. ¿Lo puedes pasar a mano simplemente? Sí, voy a ver cómo lo hago. Mostrar lista de diapositivas maestras, navegador. Okay, I'm gonna do it like this. All right. Okay. Sorry. Thank you. Si puedes quitar la barra lateral, o sea, la de la derecha. Es lo que estaba viendo, ocultar colores, ocultar visual. No. Bueno, en el peor de los casos agilizamos y tampoco pasa nada, ¿no? All right. I don't know how to do it. Si no llegas a conseguirlo. Shit. Es Sorry. porque no sé si todas las diapositivas se van a ver enteras. Sí. Okay. Ahora sí. Ahora lo estoy viendo. You see it now. Aunque veamos lo de la derecha, estamos viendo la diapositiva entera. O sea que bien. All right. Oh, sorry about this. Technology is always tricky. Okay. So I was saying that this is the cloud of my statement, and I was moving to put this hybrid space concept in context. And you are saying you are seeing, sorry, that what started as ARPANET now is known as Internet, and is a network system that is connected everything by land, sea, and air through multiple media, cables, telephone lines, railroads, satellites, and all this has configured what we know as computing, ubiquitous computing. I'm talking about a new ontology of space where physical is codified. So it's a space both material and virtual, both physical and digital, both offline and online. There is an Italian philosopher called Luciano Floridi that named this idea as always being on life. No? So this is the space we share with humans and non-humans. And here in this context, I defend this post-locative or post-location art that surpasses the position of the human being in the axis or in the center of the representation. It's a practice that considers that the artwork is always dealing with the technological mediation. It's a poetry, it's a really clear poetry here of the human displacement. The human is trying to search for self-placement in balance with non-humans. I wanted to take to bring here this Italian artist that is called, maybe you know him, is Paolo Cirio, and this is a street ghost project. He printed the full-scale images from Google Street View and reinserted them in their exact place of capture, together with a georeference in a digital map. So this project is a good example of this hybrid space concept, because the controversy here is that bodies and images are presented like instrumental victims of this competition between corporations, algorithms, governments, and civilians over the public and private information. This is also another example of the artist MTO, the French artist MTO, that discusses this
gaps between the creation of the artwork, the capture and inclusion of this mural art in Google Street View. The funny thing here, or maybe the interesting thing here, is that the representation can live in the physical space or in parallel to the digital space, or even only in one of those spaces. The error is here that MTO alludes is properly the ghostly performativity of information. Information as a ghost, data as a ghost that is there, but is presented there in the digital sphere, but maybe it's not a permanent data, even in the physical dimension. No? This is also another example. I love this example. Is a German artist called Simon Beckert, and this project goes a little bit further. Of the representation, hacking the representation. One person walking through the city of Berlin with the 99 smartphones connected to Google Maps. So the geo-browser algorithm understands that the real-time geolocations, they are cars in a traffic jam. So the algorithm changes the color of the map and then redirect the traffic. Here the action is rewrites the map and in turn affects to the real dimension. No? Here the physical and the digital are co-produced in real terms. This is a project of mine in Rome. I wanted to select some Italian projects. And also plays with the idea of hacking the representation and with the ambiguity of and duality of the real and the digital. No? In this case, I made several pictorial interventions in the physical territory of the landscape of Rome, panoptical areas like schools, factories, public squares. This should be okay. You will see this video. These interventions were also visually integrated in Google Earth, but at the same time, I also made other digital interventions that I overlapped on the software, hacking the representation and the navigation system. And here the navigation experience as in real life. I mean, it's not enough to know if the painting is real or if it's a coded simulation. I played with the idea of pollution of the experience in the aggregate space, and I wonder about the role of the technological mediation and the construction of the idea of the territory, no, or surveillance, or the idea of a symbiotic environment. And this is important for me, at least for me, and took me deep into one of the characteristics of the post-locative art that is sensing the non-humans, no, with whom we share this symbiotic environment. I focused my work last years. I focused my work on research in these issues, and I have selected three works, just three, that I want you to introduce. I want me to introduce it to you with videos and photos. This is Babylonian Drifts, a specific project for the urban context of Barcelona, curated by Jordi Pallares, present here today. And for me, it's a paradigmatic project because it changed my direction of my research and the idea I had of the city. No? This time I designed different bike greenhouses as activators of the exhibition of non-human in the public space. The routes were designed in response to citizen demands for more bike lanes, for more green spaces. And the main idea was to invite the citizens to take a ride through the city with their own plans,
with a strategy of visibilization and occupation. So in a way, I would like to think, I love to think that the plants learn to circulate, learn to occupy the space that had been denied for them. No? These are chlorophyllic processions or parades that we complemented with workshops and talks where volunteers, the curator, and myself interacted with the public. And this is another different project, but still is following the sensing turn of the non-humans. It's called Impact Sequences #1, Impact Sequence #1, and it's an immersive audiovisual experience in Bilbao City Center, where the plants play the interaction with the environment according to various communication parameters like temperature, moisture, pH, electroconductibility, vibration, touch, and so on. So here, the selected, what is important for me is to make the invisible visible, or to, in this case, I selected plants that they were ornamental plants, invisible plants, no? Of the city council, that the city council planted as public decoration. No, we consider plants as decoration, non-humans as tools or decoration. So that's what I wanted them to be in the center, in the main actors in the center of the dome. Here you have this, what the visitors inside the dome were seeing, were watching, and they hear how the plants stimuli varied in sort of generative data orchestra. You are missing the sound, of course, but here they were the real artists. They were like interpreting these harmonic sequences that came from the anthropic interaction. That's really important. And the last project I wanted to introduce you, I don't know if I am running out of time, but I wanted to introduce this project that had a political way, because giving the voice to non-humans is really political issue. 2 years ago, I started this project in Cáceres, in Extremadura, in a Cáceres Abierto Public Art Festival that involved the collection of chemical analysis and interpretation of the data of the quality of the water in the river Marco, in 4 of their public fountains that they are still in use. I knew that I was dealing with a really controversial and politically risky subject, but I went on. Based on the results of the chemical analysis, I designed a counter-advertising campaign that included this placement of the posters in the fountains with the data, the scientific data, and with questions about their high levels of contamination. So what happened is that with all this material already approved and produced, the city council informed us that it was going to stop and censor and ban the public installation. So this censorship coincided, was running at the same time with these elections in Spain 2 years ago. So I understood that the local government of Cáceres did not want to talk publicly about the issue that could decrease their votes in a way. So, but the problem is that this censorship gave this issue more visibility in the press, far away from making it invisible. What happened is that the project became more visible. Always happen like this, or
most of the cases are like this, no? Because the posters couldn't be shown in the public space, but in the inside exhibition hall, as a ruin, as a waste. So I decided to show up all the records of the scientific and artistic process of data formalization, together with this press documentation and the statements of support of the national artistic community. And at the end, I also decided to make a video that combined the chemical data with an artificial intelligence. I don't know if you can see the video here, okay? And this artificial intelligence system was trained to detect the objects of the human origin along the river. So here the goal of the objective of the video was to make questions about the legal rights of the non-humans in ecosystems, no? This video now is currently being used by environmental associations. And I think it's a good example of this post-locative art in the hybrid space share with other living beings. We always forget that we are sharing the space, sharing the city, sharing our life with another living beings in which we depend, and where technology and art can help us to take part, no? to situate ourselves. This is something that I really appreciate. So as you see, I understand my environment, giving the voice of the to the non-humans, to the technology, and I believe that art can provide a critic frame to empathize. My intention is to provoke, with all these investigations, art-based research, through techno-performativity and immersive experiences in the public space to get to know the otherness that we share in hybrid space. But I am finishing already. My artistic installation can also point, maybe we can talk about this later on, also point how the use of technology is also a pencil, a telephone, mobile telephone, or maybe a sprite. How technology facilitates social control and the domestication of the space. And these are the two sides of the same coin that I want to take into account. First of all, do not instrumentalize the space as a simple platform to create a portfolio. And second, do not idealize the technology. The technology is not going to save us. We need some critical background about technology, and we need to create maybe a shared space taking into account technology and non-humans. So this is my investigation, still running out. Well, that's all. This brings me to the end of the presentation, and if you have any questions, I will be delighted to answer them in English, in Spanish. Thank you. Muchísimas gracias, Santi, por tu intervención. Creo que has alumbrado muchísimo, de manera, como insistía en tu presentación, muy necesaria sobre lo que está ocurriendo en el espacio público, más allá de la mirada que tenemos siempre desde el ser humano, y conectado con el buen uso de las nuevas tecnologías, y esa mirada también desde otros lugares, otras zonas, otras ópticas. Bueno, hay estamos hablando ahora con Isabel, ¿no? Porque, bueno, hay una pregunta de una de nuestras oyentes, de Carlet, acerca de tu trabajo, acerca de qué elementos, ¿no? tienes en cuenta luego para que consideras luego de los análisis de tu trabajo, ¿no? O sea, un poco, lo tienes aquí escrito en el chat, un poco alguien que está interesado un poco en el post, ¿no?
de tus investigaciones, de tu puesta en escena, de tus trabajos site-specific desde varios lugares reales, físicos, digitales. Si quieres responder me imagino que en inglés, porque la pregunta se te hace en inglés. I don't know. I don't really, and I don't know if I'm understanding well this post-opera analysis. Maybe just in order to answer well, I mean, what I take into account when I am just okay, en español. Well, como queráis. I can do it in English if you prefer. No sé si entiendo bien lo de post-ópera. ¿Qué elementos tengo en consideración? Well, cuando hago when I create a site, a medium specific project, I really get deep into these contextual problems or I don't want to be, as KEKO said, this artista paracaidista, ¿no? Que creo que era una terminología, this parachute artist that just came from nowhere and leave the artwork there just to get the money and run. No? So I take into account what is the real problem according to the neighborhood, according to the social and natural background, and with this I start to analyze how I always start analyzing how the human action have left traces and signals in the non-human beings, in what we know as post-nature. From that, I start to think about what is the best way to display the artwork in terms of media. I mean, it's not an easy thing because I work with so many people. I mean, as I said, I work with open source. All my displays are open to collaborate, and I also get to know all the local producers and agents, because I don't know everything. They know better than me what they need, and I try to I don't know how to say, to paste it. I don't know if I do it well, but I try. I mean, I don't know if I've answered your question. Sorry. Ok, gracias Santi. Sí, es verdad que era una pregunta así como muy abierta. Bueno, quería comentar un poco a todos los que estáis aquí ahora que KEKO Martínez, DREUCOL, nos pide disculpas, pero tenía una labor profesional que atender. Hasta aquí, perdón KEKO, que estoy hablando por ti y no sabía si te habías ido ya. Dilo tú mismo, disculpa. Bueno, eso, disculparme, por favor, es que tengo que abandonar porque tenía que salir ahora a las 7 porque ha sido algo sobrevenido, que me ha parecido todo muy, muy interesante, de verdad, me sabe fatal no poder quedarme este ratillo, que sé que siempre surgen cosas interesantes. Si hay alguien que quiera contactarme para cualquier cosa o para compartir, lo que sea, he dejado el mail en el chat, ¿vale? Porque me lo habían preguntado por ahí. Contesto cualquier cosa o para compartir, para aprender, ¿vale? Que es para lo que estamos aquí. Así que nada, muchísimas... Sí, porfa, házmela por mail. ¿Vale? Muchísimas gracias a todo el mundo, de verdad. Gracias a ti, KEKO. Perfecto, pues ya pasamos, si quieres, Isabel, podemos interpelar, ¿no? a Jaume con una pregunta también que Isabel tiene preparada y luego ya pasamos un poco ya al cierre, si os parece, si no hay más cosas o más intervenciones de los oyentes y las oyentes. Gracias. Vale, yo tenía una pregunta, pero veo que aquí hay otra en el chat, entonces mejor vamos a dar prioridad a esta. Entonces, Cierto. no sé, ¿puedo leerla en voz alta o puedes verla tú, Jaume? Do artists choose these empty spaces
if there is a reason why they choose to create in these areas. Or do they prefer to create and to do some experiments in the middle of nowhere? Or they paint also the city walls? Yeah, good point. I try to explain it. These writers don't are exclusively rural writers. I don't know. I know thousands of graffiti writers, but I don't know no one that only paint in this kind of spaces. I choose some samples that some writers are really biased to this kind of graffiti now. But it's not the all of the spaces that they paint. This is the reason because I make a doubt about the term rural graffiti. I don't know if I explain it. Yeah, don't are specialized. So they sometimes go to these places. Maybe half of these creations are in these spaces. I'm thinking also, Jaume, unless someone has another question. I'm thinking of these like historic graffiti from the 19th century, like Kiselak, who I think is the one that most of us have in our minds. But I know cases of like the Grand Tour travelers carving their tags on remote areas, and also in the middle of the countryside. So this has a very long history, but at the same time, I don't think it has been well researched and explored by contemporary researchers today, those who are, like discussing about graffiti and so on. So Yeah. I don't know, do you think it's a sort of fashion? I know you started researching this subject only recently, but do you think it's a sort of new fashion? You think there is actually a long tradition? I think the fashion maybe is the fact that we are now researching and studying this phenomena. What do you think about that? In one side, there is a necessity for some people that is really fond of about the city, is really sad about painting in cities one and again and again and again. So they decide to go to the countryside to explore, to walk along miles. As Jonah said us that there is a Finland and a Finland writer who only paint there. So I'm for sure that there are some cases, but for writers it's a kind of escape from the city and live another experiences. And it's linked also with Kiselak and this long tradition to paint in countryside or mountains or. And Ana dice también, I just question the use of the term rural because the landscapes are more linear, suburban, non-place-like, the consequence of urbanization. Like, why did you use the term rural, instead of suburban, peripheral, lineal? Yeah, because most of the shots that I pass are not suburban, are rural, are in the middle of fields, valleys or something like that. Not are in the boundaries, are on suburban, are in the forest or something like that. Y Silvia añade que hace poco
en un artículo precisamente ella ha hablado de, oh, I don't know why I'm talking in Spanish, sorry. That she has recently addressed the issue of context and how even for muralism that has been changing as well. Okay. Yeah, rural has like some sociological connotations maybe. Yeah. Mhm. Yeah, of course. So pass please the link of your article, please. Por Thank you. Silvia. Mhm. Silvia, pasa por favor el link. Thank you. I don't know if they have any other questions. Otherwise, I have a question for Santiago. Okay, I know this might be a very, I don't know, either out of place or long answer question. But because you are talking all the time about like anthropocentrism and interspecies relationships and non-humans, I was all the time, because of my own, based on my own interest, I was wondering about the role, if any, of non-human animals in your research or in your art practice. Yeah, I started to get interested in how satellites and geo browsers modify the idea of territory. And then I from that non-human agent, I moved to non-humans but living beings, non-human, like plants. I focus on plants. Mhm. But then just to get started, because my background is also, I started to study agronomical engineer so long ago, and I changed to contemporary art. But I really focus on plants. But it's a circle ecosystem. I mean, the plants and the animals and the human beings and the ecosystems and rivers and microbiota, and everything is connected in a network. That's why for me it's really interesting, this idea of the network complexity and this metaphor between the physical environments and the digital environments, because they grow and they develop as rhizomas, as non-centered and not centrally distributed system. Everything is it's like internet. I mean, internet is not a central brain. It's like a plant. A plant is full of little brains. You can attack one part of the plant, and the plant is still living. Like internet, there is not a center axis. And this is something important for me. I understand that we have to move away from the center and give the voice to animals, plants. For me, plants are like the most easy way to understand or impact in the ecosystem, because plants are like the principal vector in terraformation. I mean, we all eat plants. We all eat animals that eat plants. Plants create oxygen, and everything everything comes from them. But animals, of course, I am really interested, but it's not a subject, a case of study for me. Really focus on that. In that case, in Cáceres, I started like really to analyze the micro biology in the rivers, but they are animals as well. But still, I am really interested in make this invisible dialogue public, no? Through art. So that's really, because we all know it,
we all know what the science is saying, but we need better ways to make it more attractive through art. I mean, more in a revolutionary way. I mean, we are really, really bored about this dystopia running all the time, and we need, at least I feel that we need different approaches to the role we get into this complex system. Mm-hmm. Because we play with their cities. We are really interested in cities and the production of this common space, but we are instrumentalizing the space. I don't know if that was clear on my presentation. Mm-hmm. I'm not I'm really full of contradictions as well, but I want to make this intra dialogue up, rising up. Mm-hmm. Thank you. I think with the current situation and your installation in Cáceres, you can be accused of an eco-terrorist. Yeah, eco-terrorist. The city council told me or accused me of I don't know how to say this in English, alarma sanitaria. Okay. Sanitary alarm? Sanitary alarm, that I was like, I was just committing, like I was throwing up informations that they were not true, or but they were completely true. I mean, they came from a laboratory, and they were tested and they were confirmed, and the water that the people from Cáceres were drinking was or is still poison. Mm-hmm. Directly poison. Okay. Well, thank you very much. We are running out of time, so we could continue, but I think we need to close here. I just want to remind everyone that the presentations are going to be published in the future, so they're gonna be there handy for everyone to check. And well, thank you everyone. Thank you to the presenters for being here. Thank you for the international experts for being connected, witness of these encounters. And I'm gonna pass the floor to Ingrid, just to wrap up and talk briefly about the next Wednesday, if you want. Yes, thank you so much. Thank you so much for your presentation. They were extremely interesting, and also it's very interesting to see and to discover multiple point of view, also located in specific areas. It is exactly what we are searching for, so a confrontation between Italy and Spain. So for us, it's a very new discovery, and so thanks a lot. And I will just remind you that the next week on Wednesday, on 16th of October, at same time, same link, there will be the third and the final, the last appointment. And finally, we have our international experts that will debate on what you exposed in the first and the second appointment. So in that occasion, we could have a real confrontation and a third perspectives on your presentation. That will be very interesting to participate in. So thanks again, and good evening, everyone. Gracias a todos por la asistencia también por parte de, como ha dicho Isabel, de INDAGUE. Y bueno, os esperamos a todos el próximo miércoles, como ha dicho Mónica. Y no,
Gracias por vuestra paciencia y por lo interesante que ha sido todo. Bueno, Muchas ciao, gracias. ciao a tutti. Ciao. Ciao, grazie tanto. Gracias.